Male African jacana has been left holding the babies. And since they hatched 2 days ago, he's taken them under his wing. Just like that, their huge splayed toes spread their weight over a large surface area, so they can almost walk on water. When jacanas sense a threat, they usually scoop up their young and head for cover. But his chicks are scattered too far, so he sends out a secret alarm call, triggering an incredible anti-predator instinct. The chicks freeze. ఎక్కడికక్కడే స్క్వీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే దాక్కుంటున్నాయి. చూడండి అసలు ఎట్లా ఉందో. అంటే మరి మన లైఫ్లో మనకి ఎంత నేర్చుకోవచ్చు. ఆపద వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకెంత టెక్నాలజీతో ముందుకు వెళ్ళాలో ఒక్కసారి చిన్న